They are so wise. Their messages are full of information about a woman, a family, and the harmony of living in a family with a man, with a woman, and with kids. Welcome. 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 Are you happy? Yes. Murishimye. Byiza cyane. Murakoze kuza. Ikaze. Ngira ngo hari umuziki nahoze mbona bakoresha wabo. Sinzi niba ari uwabo. Yego. Digital innovation and technology for gender equality. I'm a beautiful woman. Bakomeza no kutubwira ko biteguye kwinjira kujyana n'igihe bakinjira mu isi y'iterambere no guhanga udushya teme tuzakoresha uyu mwaka wose mu kwizihiza iterambere ry'umugore ku munsi mpuzamahanga w'umugore ukomeje. Igihe kirakomeje kuko nk'uko Madame de Commissioner yabivuze, gahunda yo kwizihiza iterambere ry'umugore umunsi mpuzamahanga w'umugore irangira n'ukwezi kwa gatatu ariko igakomeza umwaka wose. Reka rero tubashimire, ni groupe yitwa Mind Lips Performing Group. Ndashimira rero abayobozi bayo, ndashimira bari abana. I'll be facilitating them to discuss, but since I'm also passionate about the theme of today, naza kubonisha wakachirejeshwa types of technology, but let me just quickly talk about a few statistics. Maybe focus on access to internet and mobile phones. When you look at figures for last year, according to Statista, I think it's a think tank or something that deals with statistics. When you count number of women, percentage of females that have access to internet, we start with Europe. We have 89%. This forms the highest. If I go to the figures very well, 89%. This is a big, huge number. When you come to the Americas, females who have access to internet contribute to 83%. And then Arab states, 65%, Asia 61%, and Africa only 34%.
4%. This is what we need to reflect on, these figures. So we are in Africa. I'm happy that other African countries. Do you know what it shows? I think you guessed that when it comes to internet access, surprisingly, females who have, the percentage of females who have access to internet is greater than men. It's 65.5%. I don't know why, but this is something to rejoice. Yes. I think this is a big shift. And they only counted the percentages of those who are using internet at home. Because there are those who are using internet at school, workplaces, but we are counting at home. So this is something to rejoice about. When it comes to mobile phone users or possession, the census focused on the number of those who have 21 years and above that have they possess a mobile phone. Globally, in Rwanda, it's 55.6% females. This is a raw number. It's not nothing to really separate. When it comes to men, 71.4%. This is something to think about. And this is, of course, in Rwanda, globally. But when you go to rural areas, the percentage of females who have mobile phones is 46.6%, and men 79%. These are numbers really to make us think twice. What do we do? But since I'm not very good at numbers, I like stories. And the professors who are here agree with me that the researchers are doing a critical analysis. There's one social Marxist feminist called Judy. The second name is very complicated, I can't read it. You know, she argues that even if we need to think about the number of women who have access to internet, to mobile phones, but we also need to reflect on how technology has been, how technology is embedded into masculinity, or masculinity is embedded into technology. Let me give you a quick example. By show of hands, who thinks that weaving, knitting, kuboha, who thinks that is technology? By show of hands. No one. But who agrees that car making, you know, machine technology? Oh, I'm confused by the reactions. Yeah, but at least two of them said depression. So this actually shows you that historically, these technologies that have been evolving in men have been considered as real technology. When not considered as technology, they are considered as mere art and fashion. And this is something we really need to think about. For me, as a gender sensitive man, this is technology. That is technology. So we need really to, even these thinkers try to argue that during the Industrial Revolution then could have started from homes, because that's where technology was taking place. But they waited until they went to workplaces to call it technology, because that's where most men were actually located. As I promised you, I'm a moderator, but I also have passion to talk about these issues. So this is the right moment to talk to panelists, or allow them to talk to you. And in the logical sense, not in terms of protocol, I would like to start with Madam Sifa. Please, you are a gender expert, and if you can explain a few concepts according to this theme of the year, what they mean to us, and if you can explain a bit about gender equality, gender digitization, just a few words, what does it mean, such that we break the ice and discuss in details. Thank you. Thank you, moderator. Good evening, everyone. Good evening. And happy International Women's Day for Rwanda and for Pan-African Movement members. I think Lema has done part of my work, is
told us about the gender gaps that we have in technology. My job is just to kind of explain the concepts in line of the expertise that I have. So usually, I think in Rwanda and perhaps in Africa, we tend to confuse these terminologies or the concepts. Sometimes we call gender, we kind of exchange gender for gender equality, or gender equality for gender, or gender equality for women, or women for gender equality. So today I have the chance, as a gender expert, to just share my views of what I think these concepts really mean. Maybe let me start with gender. Gender is just a product of society. Just like any other product, like in gender we call, in the gender field, we call the term gender an identity category. Like we have religion, like we have culture, like we have race. So those are identity categories. They define who we are in the context of our own societies. So gender is one of the identity categories that has been constructed by society. And it's nothing else, just it relates to the life of men and women. And in a wider sense, when we talk about women, we are also talking about a bigger sense that includes girls. So, when we are talking about men in gender, we are talking about both boys and men. And when we are talking about women, we are also talking about, we are including the subset of young girls. So, every society has its own organization. It has its own structures. And it has its own kind of shaping. So the way each society shapes life around young girls and young boys, around men and women, is what we call gender. So today, let's just get out of this room understanding that gender is that kind of field like you can talk about education, health, talk about agriculture, talk about ICT, environment, climate change, and all those. So at least we shall go home not confusing gender with women or women with gender. So that is gender. So gender is the wider concept that embeds the gender equality, the gender inequality, the gender equity, the gender inequities. All those things are within that field we call gender. Yeah? And why gender? I think sometimes when I am trying to facilitate the trainings on gender, I ask my participants, is gender within our societies or it's an external kind of imported product? And most of them say it is imported. Because we started talking about gender and women empowerment, especially in the 1980s. I think from the Nairobi conference, and in 1995 when we were talking about Beijing Platform of Action. That is when a lot of campaigns around women empowerment began. So I think in Africa, and in Rwanda in particular, we constructed gender, but I think we didn't talk about it so much. But we didn't shout about gender. But the world, because of the gender gaps and the gender inequalities that were identified in the whole world and in Africa, and also with us in Rwanda, the UN member states and women especially started trying to campaign for women emancipation, women empowerment, and then that also led to talking about gender equality. So today, as I said, gender is that kind
of concepts that the society uses to define who does what in relation to men and women, boys and girls, who takes what role in society, who does politics, who does the sociology of the society, who is the spokesperson of the community, who is the spokesperson of the household. So that kind of placement of leadership roles has to do with gender. What we do at home, the way we share responsibilities, this domestic chores, who does cooking, who does building, who does technology, who repairs electricity, who does this, who drives the car, that is gender. So gender is also an institution, it is also a structure, because it does with economics, it does with sociology, it does with politics, it does with everything, what we call the national life. It shapes the national life. But gender begins within our homes, and gender begins within our villages, our communities. Thank you so much. Nk'uko bisabwe n'abantu bari bahagarariye abantu benshi, turagenda tuvanga indimi. Murasina gabo mu gihugu runaka, mu gihe runaka, kuko umunyarwandakazi wo mu Rwanda wo muri 1963 atandukanye mu migenzereze, mu nshingano, mu byo akora, mu byo atemerewe gukora n'ibyo akora, atandukanye n'umunyarwandakazi uba muri Amerika afite imyaka 20. Urumva rero bigenda bihinduka, isi igenda ishepinga gender. Nagira ngo rero nk'uko mwashimiye Madamu Sifa kuba aduhaye imbarutso yo kugira ngo icyo tuganiraho tugisobanukirwe neza, nagira ngo negere abandi turi kumwe hano mu kiganiro. Dr. Emmanuel Yizihije uhagarariye Rwanda, nahoze mbashakisha kuri website igezeho nsanga ahanditseho ijambo rikomeye cyane ariko rishekeje, niba navuga exciting, rivuga ngo we are there in the young social innovators that create opportunities and transforming communities. Akora iryo jambo ubanza unabidusobanura icyo bivuze, why are you there? Ariko if I guess ushoboye kuvura nuko mugerageza gushyiraho amahirwe cyane cyane bari kubana n'abakobwa n'abagore kugira ngo bakoreshe ikoranabuhanga aho abagabo n'abahungu aribo biganje. Nagira ngo rero dusobanuriye uko ikibazo giteye, situasiyo uko imeze y'abagore muri tekinoloji, ariko natubwire ibimaze gukorwa n'ibibazo ubona abaza no kuganira bagomba kugenda bitaho, kuko ngira ngo Rwanda ni sosiyete sivile, erega twese ko turi sosiyete sivile. Ubwo rero uraduhagarariye, uhagarariye abagore n'abakobwa n'abagabo n'abagore, tubwire. Murakoze cyane Mutereta, nk'uko bivuze nitwa Dr. Emmanuel Yizihije, ni Deputy Director wa Rwanda. Nk'uko bivuze ntekereza ko ugerageje gukora research ujya kuri website yacu, hariho n'akandi gashimishije kavuga ngo creative opportunity. So creative opportunity nabyo ni zimwe muri SEO dukoresha, ariko reka mbe se gutangirira gatoya ku cyo wari umbarijeho ikiri gukorwa ku bintu bihagaze uyu munsi. Digital Opportunity Trust, as you said, we are NGO, we are part of the civil society. Again, for information, I'm the Vice Chair and the Deputy Spokesperson of the Rwanda Civil Society Platform. So I'll be heading two hats, but now I'm talking from the adult side. So our work, we call ourselves actually a network, as you said. We help young people. We are rooted in digital. We have young people at the center of everything we do. We give opportunity to young people to
drive changes in their communities. We give them opportunities to become change makers in their societies. We give them tools and skills. When it comes to promoting gender and dealing with the gender digital divide, in all our programming we give opportunities at 70% we target women. When you think about this year theme for International Women's Day, I think this was really timely defined in terms of actually being a theme. Looking where the world is going, looking back in the last 2 years, our experience as the entire world, whereby actually we faced a crisis of the pandemic, COVID-19, the current ongoing economic global crisis, the Russia-Ukraine war, which is affecting directly lives of billions of citizens. So where do we stand in terms of actually coping up and in terms of helping people to not be affected? Because technology, as we were saying, is a part of our daily lives. However, we are not really doing good in terms of making it inclusive, specifically when we think about women, in terms of access, in terms of use. Statistics, the current statistics, actually they are saying that we have close to 400 million 33 women who are completely unconnected. Completely unconnected. 433 million of women worldwide. Completely unconnected. What does that say? Say that actually, number one, they are not really having access to information, they are not having access to skills, they are not having access to tools. When we say tools, now we mean any tool that actually can help you to use technology on your daily life. In our model, whereby we, as I said, we have young people driving everything, in our model we say that actually technology has to serve for a purpose. It's not only just a skill, but it's a skill that can help you to transform the way you live, the way you work, the way you do business. So it's a technology that can help you to do everything. Going back to my point, whereby actually all of us here, the last 3 years, we really experienced a very unique experience that we, generations will really be keen to hear from us. The current generation, everyone being at home, lockdowns, obliged to continue living, doing transactions, doing business. So everyone was actually subjected to do things they used to do before the pandemic, but going through technology. Thank you so much, Dr. Emmanuel. Kugira ngo tube inclusive, leave none behind. Mu magambo make Dr. Emmanuel aravuga ko hari amahirwe yo guhindura ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi banyuze muri Rwanda babinyujije mu ikoranabuhanga no guhanga udushya, ariko akerekana ibintu nka bingahe by'imbogamizi zituma abakobwa n'abagore batagera mu ikoranabuhanga ngo baribyaze umusaruro. Avuga yuko imibare na minini cyane ngira ngo niba bafite ku rwego rw'isi 433 by'abagore badashobora kugera mu ikoranabuhanga. Iyo ni imibare minini cyane, ariko avuga ati nta n'ibikoresho bafite, nta information bafite, kuko information is power. Nta makuru babona iyo bafite technology, nta n'amakuru, kuko amakuru menshi asigaye anyura kuri za murandasi, kuri telefone. Akanavuga yuko COVID-19 cya cyorezo cyatwigishije ibintu, cyatugumije mu rugo, cyatubitse mu rugo, bituma hari ibintu byinshi tugomba gukora tubinyujije mu ikoranabuhanga. Ariko aravuga ati tugomba kuba inclusive
cyangwa se kubera ko ntawe gusiga inyuma avuga ko hari amahirwe ahari yuko abagore n'abakobwa bashobora bakoresha ikoranabuhanga. Talking about access to information, mbere yo kugira ngo mbe utugezaho ikiganiro wa nyuma, nagira ngo abakunda amateka nshingiye ku byo Dr. Emmanuel avuze ati abagore nta makuru babona kubera ko batakoresha ikoranabuhanga cyane. Amakuru ni ikintu gikomeye. Nagira ngo mbibutse abakurikirana amateka, niba mubyibuka, umuntu wa mbere, umunyarwanda wa mbere watumye amateka y'u Rwanda amenyekana yari umugore, umuntu witwa Nyirarumaga. Ndacyarengera abadakurikirana amateka y'abagore b'ibihanganye babayeho mu Rwanda. Nyirarumaga yari umukobwa w'umwami, Gihanga, sibyo? Kandi Gihanga niwe wahanze u Rwanda. Arareba asanga amateka y'u Rwanda ntabwo twari tuzi kwandika, twari tuzi gusoma. Aravuga ati amateka yacu azahera. Ashinga no mu mwambaro washinze inteko y'abasizi, anahimba igisigo cya mbere, agihimbira Nyamususa. Nyamususa agira ngo ari umugore wa Gihanga cyangwa nyina, ntabwo nyibuka. Akita iyo atameze imiryango, icyo ni Ikinyarwanda gikomeye, ntabwo ndi bugishyire mu Cyongereza. Iyo atameza imiryango, kumeza means germinated. Iyo Nyamususa atabaho ntabwo u Rwanda ruba rwarabayeho. Amuvugira igisigo, amuvuga ibyiza by'umugore ko ari we wabyaye u Rwanda, niyo atabyara Gihanga ntabwo tuba twaravutse. So nubwo abagabo tujya twihembera, mujye mumenya ko amateka yacu kugira ngo abe, ntabwo nayita documented, abe ni documented mu buryo bw'ibisigo, tubikomora ku mugore n'uriho amashyirere. Umwana wa mukuru wanjye w'imyaka 24 mwiza cyane wagiye muri Miss Rwanda, akiba excited yaguze smartphone, ngira ngo yari iPhone 12 aza excited cyane ati afotora amafoto meza cyane ashyira kuri Instagram. Ntabwo hashize ibyumweru bibiri twaje kumenya yagarutse ariko ati rwose nubwo celebrating ko none ufotora amafoto meza ashyira kuri Instagram, ariko hari umuntu ushaka kurega muri RIB ugenda unyiyitirira yuko ari ngewe ko mfite ibibazo, amaze kuvanaho amafaranga abantu benshi cyane. Iyo ni story y'umwana, ariko hari abakobwa benshi muri iyi rugo n'abagore bashobora kuba bahura n'ibyo bibazo bizanwa na tekinoloji. Nagira ngo muhe ijambo utubwire, ntabwo ni ubwire ibyo kuganira abategereje. Murakoze cyane. Ndaza kuvuga ko biratubwira ngo gusobanura STEM mu Kinyarwanda gusa. STEM ni science, technology, engineering and mathematics. In STEM, twebwe nk'umuryango wa BAWIS bivuga Rwandan Association for Women in Science and Engineering. Twe ntabwo twarebye ukuntu how female can use technology, ahubwo twibanze how female can create technology. I will be giving an example. Niba turi kuvuga gukoresha ikoranabuhanga, ariko iyo koranabuhanga ntahaniva. There is where that technology is coming from. So for us, as the WIS members, to lead 137, harimo abantu bafite PhD 28 and ijana na mirongo icyenda bafite masters. So the book and the association, it's not just papers. Now, our females, our industries, the fit experience. No, let's say if I'm working in MTN, which is true, I work in MTN, I'm in charge of digital services. So when I meet those young girls, so what we do, we go there, we meet young girls, we teach them hands-on, we teach them coding. Niba ari kuri ya level bari kutubwira mu kanya ko
biga kubikoresha iyo bitinze aziga kubikoresha ako n'umusanga kuri secondary you spark your curiosity, you encourage them, you mentor them, and you're there, and they see you. Like you give them experience, what you've been through, what you did in school, what you wish to become, what you're doing actually. And those both soft skills and professional skills, that's when we're going to rise to the numbers. So just talking about it using technology, let's say if I'm in charge of digital services in MTN, maybe I come here, I say use mobile money, but how does that technology work? There's someone who sits there, wrote those codes of transferring over there is that smart person, wakoze iyo system yo kutworohereza kuba amafaranga yatugezaho. That's what we give to our kids. That's what we give to our girls. Gender equality. For us, I'm not ashamed to say that we are focusing on women. We are focusing on young girls. We go to we create boot camps for them. We create training, like let's say 1 month we choose courses depending on what are they interested in. So what we focus in generally, we encourage those girls to actually engage into STEM courses. We don't leave it there. We mentor them. We have their time. We try to increase the numbers. Look, I was here. I did this. I did math. I did biology. I did physics. I did chemistry. And you have those professors that could be about look, for me, I do this in math. I do this in MTN. I do this in electrical. I do this in reg. We try to create a platform. Information of actually how to innovate their technology for Africa. Because we won't stay in how we get technology to get operation. No, we should learn how to create technology. And you have to create in the technology. It's us who chooses what we need in that technology. It's me who gonna say, so let me, I'm planning any application. I'll take an example of any decoration WhatsApp. We use a yoga. If I'm creating that application, I will choose niche in Shakako accessing and niche in Shakako accessing. I think the reason why our kids, when I was showing up, no, someone who created this service you're using, his intention was something else. I got to touch it up to see Korea. Jane told her, okay, this won't be my platform. This is a platform. Now, under this age, if he logs into internet to access this. That's what they mean by cybersecurity. Cybersecurity, we don't want this to be done by foreigners. We do it ourselves, our kids. It's us, me, who's gonna wake up and I'm like, you know what? There is a girl in Changu who is doing electronics and telecommunications, which I did, which I have a master's in, to go there and see how do they understand this? How are they understanding this course? Is it just, I give this child the knowledge, with in action. It's not like, okay, I'm reading in the books, the antennas, what's like that. We want to do the talk, and that's what we're doing at Lawis. Thank you. Arakoze cyane Barbara, ntabwo nasubiramo ibyo yavuze, yavuze ibintu byiza cyane, ariko nk'uko bisanzwe mvanamo akagambo kamwe kadukurutuye, hari ikintu yavuze agivuga mu Cyongereza ngo we are not ashamed of focusing on girls and women. Muriya promotion of gender equality is not a zero-sum game. As in money. I think you are an economist, Dr. Emmanuel.
Because zero-sum game, how it works is that if you got an extra dollar, someone else somewhere has lost it. Ubu ndashaka kwibwirira abagabo kuko jewe umuhamagaro wanjye kugira ngo abagabo bagenzi banjye bitabiriye kumva uburinganire n'ubwuzuzanye. Iyo Babura avuze ati focus yacu n'abakobwa n'abagore nta shyari tubagirira, ntabwo bivuze yuko iyo muteze imbere abagore n'abakobwa abagabo n'abahungu hari icyo baba batakaje, icyo ndashaka gusobanura. Rero iyi miryango yabo yita cyane kuri icyo gitsina, ntitukagira ishyari abahungu n'abakobwa, ahubwo tujye tubashyigikira, kuko iyo niyo entry point. Statistics zirahari niba igaragaza yuko basigaye inyuma imyaka tutaramenya, ari abarokore bari aho mu mabarire cyangwa abanyamadini, ibitabo bikomeye cyane twuba hari Bibiliya, ari Korani, ziriya zose tutazigeza birazwi, zose zifite ikintu cyitwa patriarchal system. Ni ukuvuga ngo byahaye ikuzo abahungu n'abagabo bigakandamiza abagore n'abakobwa. Rero mu gihe bavuze ngo tugiye gukora umwihariko wacu, tujye tubyumva yuko natwe babafasha, kuko iriya negative masculinities zo yahoze avuga sifa natwe ziratwica ko nta mugabo urira marere umugabo atemba ajya mu nda, nta mugabo unanirwa. Biriya bintu ntabwo ari byo. Yewe iyo mbonye akanya nganira no mu ruhame kubera ko ni uburenganzira bwanjye, kandi ayo marere ntabwo agomba kuyabika. hari ibibazo mu bagore cya mbere cy'ikoranabuhanga. But let's talk on schools. Do we have schools to use them? Tukareba tugasanga, okay, fine, ufite telefone, ariko our phone, it's not only for taking photos. Ntabwo ari gufata amafoto ngo dushyire kuri status, ngo dushyire kuri Twitter, ngo tutwike n'urubyiruko duhora tubivuga. Ndagira ngo tutakurenze kuri icyo kintu cyo kuzamura skills z'abadamu, za young girls from there hasi mu cyaro. Batari ikintu cyo gutunga, cyo kujya muri technology ari ukugira ngo tuyikoreshe for calling, for messaging, for using only these basic knowledges we have. Tushakisha uburyo bayikoresha amenya ngo niba ari entrepreneur uri hanze aho ngaho ukora the business I do have here in Rwanda, ni gute abikoresha, n'iki yagezeho, isoko rizamuke ryaguke. Ntabwo muri kwivuga ngo tekinoloji, kuko tuyivuga mu rwego rwa hafi rwo guhamagara no kugira pasipeti yuza muri iyo sitimu yacu, tukabereka ko isoko rishobora kwaguka muri bikorwa dukoresha dukora hano. Nashimye cyane ko yavuze kuboha, gufuma, kugira kuba twagira agaseke n'imyenda myiza. Ntabwo bikoze ibintu nta technology. Twifata n'ibintu bisanzwe, kandi that is one of technology and home solution based. Sibyo? Ndagira ngo rero tutakore kuri icyo kintu cyo kuzamura knowledge and skills muri using of ICT, niko tutazasiga umuntu n'umwe hariya hasi, kandi akazana na economy y'umugore cyangwa y'agazi from there. Thank you so much. Yakoze cyane. Amashina yanjye. Yakoze cyane. So nitwa Colette Kanayomba, naje mu nama y'igihugu y'abagore mu karere ka Kicukiro. Ndashima ibiganiro bimaze gutangwa kuri uyu mugoroba turimo twizihiza umunsi w'umugore. Hari ibibazo mwagiye mutubaza, ariko ndagira ngo nibutse gato. Ubundi inama y'igihugu y'abagore na Afurika muri rusange yagiyeho mu 1972. Itangira gushyirwa ku bikorwa mu 1975. Turiho turizihiza
uyu munsi wa 48 mu gihugu cyacu. Ibyo ni byo kwishimira. Inama y'igihugu y'abagore n'ubundi turashima cyane cyane ubuyobozi bufite, dushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Paul Kagame oye! 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 Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho panelist ikiganiro kizabahaye nk'ukwisanganyamatsiko y'umwaka bivuga udushya guteza imbere uburinganire. Insanganyamatsiko ijyanye n'ibihe tugezemo, nibagiye kwifitanya twabigera Jeannette rwiyemezamirimo aba na visi perezidante w'ibikorwa bikorera ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Tugiye ku ngingo ibyo mwari mwambajije ikijyanye n'abagore bikorera muri rusange mu Rwanda cyangwa se no muri Afurika, ariko tuvuze mu Rwanda biragaragara ko umugore mu Rwanda, abagore b'abacuruzi turacyari bakeya ugereranije no mu zindi nzego, mu nzego za leta, mu nteko ishinga amategeko dufite 62% by'abagore. Umugore mu Rwanda mu buyobozi hari aho amaze kugera hashimishije, ariko noneho ubikorera dusanga abagore bakiri bakeya, turacyari kuri 33% ugereranyije n'abagabo bari mu bucuruzi. Aho ngaho rero haracyari urugendo, haracyari gushishikariza abagore kwitinyuka kujya mu murimo wo kwikorera, ariko noneho hariho na gahunda zashyizweho na leta zo gufasha abagore kugira ngo babashe kwiteza imbere no gutinyuka kujya mu bucuruzi. Nko mu rugaga rw'abikorera hari ishami ryihariye ryita ku bagore cyane, ryatangiye ari Women Entrepreneurs Chamber of Women Entrepreneurs. Ubu ngubu badushyize hamwe n'urubyiruko ndetse n'abafite ubumuga n'icyiciro cyihariye. Ni uburyo bwo gushyigikira cyane bya byiciro byihariye kugira ngo ubashe kugera aho abandi bamaze kugera. Ikindi tugarutse kuri tekinoloji, ikoranabuhanga muri rusange, habaho amahugurwa yo gushishikariza abagore kumenya gukoresha ikoranabuhanga kuko mugenzi wa Nikoreza bivugaga igihe tugezemo n'icyo gucuruza twifashishije ikoranabuhanga, kandi byaragaragaye cyane mu gihe cya Covid ko ikoranabuhanga ryadufashije cyane, haba mu gukora amahugurwa twifashishije ikoranabuhanga, haba gucuruza twifashishije ikoranabuhanga. Byatumye n'umugore akanguka yumva ko ntaho yagera adakoresheje ikoranabuhanga. Ibyo rero ni iby'ingenzi. Ikindi ni ugushimira leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika wahaye agaciro umugore, watinyuye abagore ndetse hajyaho porogaramu zifasha abagore kwiteza imbere. Hari ibigo bishyigikira abagore nka za BDF, kuko abagore bari mu bucuruzi akenshi usanga bagaragara mu bucuruzi buciriritse. Harageze rero ko abagore bajya mu bucuruzi buteye imbere, byari inyungu y'amafaranga menshi, ariko ibyo ntabwo umugore yabigeraho atabonye ubufasha bujyanye n'amafaranga bwa finance. Icyo gihe hariho nyine BDF, hariho ibigo bifasha abagore kubona kugera ku mafaranga nka Pedu n'ibindi byagiye bishyirwaho kugira ngo umugore abashe kugera ku mafaranga kandi abashe no kuyakoresha, abashe no kubyara inyuma. Murakoze. Murakoze cyane Madame Jeannette. Icyo nshaka gusohokana hano ibiganiro
nabakurikiye neza ntangiye kuri moderator reka yuko ubashije na moderator yagaragaje tuvuga kuri technology tuvuga ku ziriya basket zikorwa n'ababyeyi bacu kuboha kuma n'ibindi nibyo uriya mubyeyi Fatuma agaragaza biza home grown solution biza skills byo twita iki yenda muruza babyita ngo appropriate technology zigomba kuba adapted kugira ngo tuzagere kuri rya terambere ry'umugore ariko na ya gender equality. Aha ngaha icyo nashaka kubanza gushima ni uko habaye ubwuzuzanye muri digital innovation and technology for gender equality kugira ngo na Dr. Emmanuel yagaragaza challenge ariko ni byiza ko aduhaye na statistics ubwo na moderator yatangiyeho Barbara we yagaragaje STEM n'icyo twitezeho ariko icyo agaragaje cyane ni ese b'abana b'abakobwa barangije kwiga hari continuity hari accompaniment hari ukuntu baherekezwa kugira ngo bazakomeze muri urwo rugendo aho rero hari challenge tujya tubona ko abana benshi barangiza muri STEM babura akazi muri za nganda bamwe bakiga kwishakira akazi k'ubwarimu abandi bakajya muri business zidafite aho bihuriye bajyanye ku bizi aho icyo gihe ni loss nini cyane ku gihugu kandi no kuri bwa bumenyi bamwana barabihariye. Birasaba rero strong organization kugira ngo habe opportunity na STEM izadufasha ariko mwibuka yuko abashinwa batwaye tekinoloji y'abanyarwanda ubu ngubu nibo bakoresha nibo bagurisha ubuseke hafi ku isi yose cyangwa ubuseke twakomoka aho bahurana n'abanyarwandakazi murumva yuko twebwe turatakaza aho ubundi twegere bariya ababyeyi bacu bari mu miryango hirya no hino ndakeka ko ino nzira yatuganisha ku cyane ya gender equality twifuza ariko twumve ko tugomba gufasha abantu bafite intege iyi pande cyo nashimye nuko yagaragaje yuko we need to empower women ntabwo ari ukuvuga yuko bashaka abagore ahubwo ubwabo barindi kuko education yabo yagiye isubizwa inyuma kuva kera amateka yabigaragaje ariko aho tugeze uyu munsi nta muntu ugomba gusigaza inyuma n'amateka y'abatarageze ishuri. Murakoze cyane. Nitwa Davis Katabazi abandi komiseri w'urubyiruko kuri Pan African Movement. Mwakoze kubw'uyu munsi mwiza n'ikiganiro cyiza muduhaye. Njyewe ndashaka kuvuga gatoya ku kibazo gihari kitigeze kivugwa. Ntabwo twatinze ku rugendo rwo gutegura wa mwana w'umukobwa muri ya context ya gender equality kugira ngo abashe kuremamo icyizere nk'abandi bantu bose bageze ku bintu bikomeye. Imibare iragaragaza ko UN Women muri strategic plan yabo iragaragaza ko muri leadership mu myanya myiza iyo bita high income na no kumanuka kugera kuri low income imibare iracyari hasi mu rubyiruko aho usanga ikiri itanarenga 38%. Ibyo rero biraterwa n'iki? Biraterwa n'uko rwa rugendo tutari gufasha wa mukobwa kugira ngo yumve ko ashoboye. Nimwitegereza neza muraza gusanga muri hakiri ibibazo bya gender norms aho usanga hari abantu bagifite imyumvire ya kera ugasanga rimwe na rimwe bashoye abana b'abakobwa mu gushaka hakiri kare. Icyo ni kimwe. Noneho muri kwa gushaka hakiri kare ukaba ucicikarije you've broken the success story of this young girl. Hari ikibazo gikomeye cyane tugomba twese gushyiramo imbaraga ndabivuga nk'urubyiruko kubera ko nimba kuva ku myaka 11 kugera ku myaka 24 tukiri have a very big number, have a very big force of youth. Abo bantu rero urwo rubyiruko
nabo barimo n'abo bahungu bagomba kumenya, twese tugomba kumenya uko tubana kugira ngo tubashe gupreparinga potential force zisanga muri ya digital inclusion turi kuvuga, ya innovation turi kuvuga, kuko nitutakomeza kuadressinga zino gender norms cyane cyane ku kintu bita sex and reproductive health, kubera ko usanga niba ufashe umwana w'umukobwa ukajya gushyingirwa afite imyaka 15 cyangwa 11, uraza gusanga ari ikibazo cyane. Niba mu isi dufite miliyoni zingana gute nyinshi cyane z'urubyiruko muri iyo myaka, what will happen in the next 20 to 30 years? Turaza kuba twamaze kuruzinga lebe, kandi murabona ko abakobwa biragaragara cyangwa igitsina gore biragaragaza ko they have high performance in management positions, usanga banakora neza kurusha abagabo. So bivuze ngo twese tugomba kugira a collective approach tukadressinga kino kibazo tukagishyiramo imbaraga kugira ngo urubyiruko rwacu tururemo confidence, bumve ko they need to be confident about their bodies, because their bodies are not weapons to be manipulated or misused at a tender age. Tukitaho cyane feminine organizations nyinshi zireberera umwana w'umukobwa, ibintu dukomeze kubyigaho kugira ngo mu myaka iri imbere tuzasange dufite mature potential market force. Murakoze cyane. Umubiri w'umwana w'umukobwa ntabwo ari uruganda, ntabwo ari igikoresho. Hanyuma dusoze cyane. Dusoze. When the years are gone, when the